والآن نبدأ البرنامج. فليتفضل سعادة سفير اليابان لدى دولة الكويت السيد مورينو ياسوناري لإلقاء كلمته. Thank you very much. Good evening for coming to very wonderful occasion, distinguished guests, and especially Professor Zafiri, Dr. Bahman. Thank you very much. I would like to express my sincere appreciation first to the Kuwait University Center for Continued Education and Community Service for long-time support for the Kuwait students or Kuwait people who would like to learn Japanese language. And your long-time support for holding this Japanese language contest. This year marks the 16th time. That shows such a long time. You are very greatly committed to this effort. So thank you very much for that. And also I'd like to express my sincere congratulations on your efforts, on your endeavors to make efforts to respond to curiosity, energy of many Kuwaiti people for many different subjects, including Japanese language. Also, my special thanks go to the Japanese Society for your long-time continued support for embassy's activities, and especially this tonight's event, that is contest, the Japanese speech contest. Tonight we have 4 judges. Thank you very much for your presence. Mr. Sono, Chairman of Japanese Society, Madam Muto, Yeko-san, thank you very much. Mr. Kaneko, who is my colleague of the embassy, and Mr. Bailakawi, thank you very much for your presence as judges. I thank also tonight's event
is composed of the context of the Japanese speech, but also composed of very interesting programs, including the presentation by the JMENA. JMENA is an abbreviation of Japan, Middle East, and North Africa, which is a platform to introduce Japanese education system and different universities that are available to, especially to Middle East and North African people. And tonight we have the participation, presence of Ms. Dag Al-Sharfin, MELF, from Ankara, German office in Ankara. So thank you very much for your participation, and I very much look forward to your presentation about JMENA. Also, I am very much thrilled to wait for live performance by Aikikai of Kuwait. They will have demonstration of Aikido performance, and I had a chance to see their performance before, and it was really great to see. They are more Japanese than myself. Well, thank you very much for your participation tonight. But more than that, tonight the most important players tonight will be participants into the contest, who are going to speak in Japanese language. Maybe you are waiting a bit nervous, but I know as an ambassador I have many opportunities to speak, make a speech. Making speech is very challenging, and especially making speeches in foreign languages is very, very challenging. I can understand. But I really, just because the participants' challenges, commitment, right? And also their curiosity in different things. So I really admire, I like to express my admiration to you. So please, to dear all guests, I'd like to ask for your support for the contestants tonight with a very warm, big applause. So thank you very much again for your joining us. Thank you very much. شكرا لسعادة سفير اليابان. والآن فليتفضل الأستاذ الدكتور محمد دهيم الضفيري، مساعد نائب مدير الجامعة لخدمة المجتمع والمكتبات، لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. أما بعد، سعادة سفير اليابان، أعضاء السلك الدبلوماسي، ضيوفنا الكرام، حضورنا الكريم، أبنائنا الطلاب المتسابقين في الخطابة باللغة اليابانية، تحية طيبة وبعد. تفعيلا لدور جامعة الكويت في مد جسور التعاون الثقافي والحضاري مع بقية شعوب العالم، وتحديدا الشعب الكريم، الشعب الياباني، ذلك الشعب الذي يحمل حضارة وثقافة قريبة جدا من الحضارة والثقافة العربية تحديدا، والتي تعتبر جزءا من مجتمعنا الشرقي. صحيح أن اليابان جغرافيا بعيدة عن الكويت، لكن هناك قواسم مشتركة حضارية وثقافية تجمع ما بين الحضارة العربية وكذلك الحضارة اليابانية. مما شك لو سردنا وتصفحنا التاريخ السياسي والحضاري لليابان
سنجد بأن الكويت تحديدا ودول المنطقة بشكل عام لها علاقات طيبة مع المجتمع الياباني، وتعاون اقتصادي وتعاون سياسي في جميع الأصعدة. فلذلك نحن ممتنين لهذا الشعب الكريم ولهذه الحكومة المتعاونة التي كانت لها مواقف طيبة مع دولة الكويت إبان الغزو العراقي. هذه المسابقة تأتي تفعيلا لدور جامعة الكويت تحديدا مركز خدمة المجتمع في فتح آفاق ثقافية وحضارية مع كثير من الدول المهمة. ولو تلاحظون أن هذه المسابقة رقم 16، يعني عمر هذه المسابقة كبير، وكثير من الطلاب تعلموا من خلال هذه المسابقة. لذلك نحن كجامعة الكويت حريصين كل الحرص على أن تستمر هذه النافذة الثقافية والحضارية التي تربط الكويت بدولة مهمة مثل اليابان. اللغة ليست وسيلة تواصل فحسب، يعني من يعتقد بأن اللغة هي وسيلة تخاطب وتواصل بين متحدث ومستمع هو لا ينظر إلى اللغة بمنظور شمولي، وإنما ينظر إلى اللغة بمنظور فيه نوع من التقزيم. اللغة هي أداة للحضارة وأداة للثقافة ووسيلة للتعرف على الشعب الذي يتكلم هذه اللغة. لذلك رسالتي لأبناء الطلاب الراغبين والمحبين لدراسة اللغة اليابانية، أتمنى عليكم ألا ينتهي اهتمامكم بإجادة التحدث باللغة اليابانية، وإن كان هذا هدف مهم، لكن أتمنى أن تكون اللغة اليابانية هي وسيلة للتعرف على الحضارة اليابانية والاستفادة من الخبرات التكنولوجية في اليابان والخبرات الثقافية الموجودة في اليابان. كذلك أن تنقلوا صورة حسنة وجميلة عن مجتمعكم الكويتي بشكل خاص وعن مجتمعكم العربي بشكل عام. أنا أعلم أن تعلم اللغة اليابانية ليس بالأمر السهل وفيه مشقة كبيرة، ويجمع علماء اللغة. طبعا لا توجد هناك لغة سهلة وصعبة من منظور علمي، هذا الكلام لا توجد لغة سهلة وصعبة، اللغات محايدة، هناك شعور بالصعوبة وشعور بالسهولة، وليس صعوبة مجردة أو سهولة مجردة. طيب من أين تأتي صعوبة اللغة أو الشعور بالصعوبة أو الشعور بالسهولة؟ تأتي من خلال الفرق ما بين اللغة المستهدفة واللغة الأم. كلما كانت اللغة المستهدفة المراد تعلمها بعيدة عن قوانين وقواعد اللغة الأم يشعر المتعلم بالصعوبة، لكن لا توجد هنالك لغة سهلة أو لغة صعبة. مع ذلك نحن نثمن لأبنائنا الطلاب الراغبين في دراسة اللغة اليابانية ما يواجهون من تحديات، على اعتبار أن اللغة اليابانية ليست مستخدمة في الكويت بشكل كبير وفرصة التعرض للغة ليست كبيرة. لذلك نثمن بشكل كبير يعني هذا الإتقان، ونتمنى إن شاء الله أن نراكم في يوم من الأيام تتقنون اللغة اليابانية وتنقلون حضارتكم وثقافتكم العربية إلى الشعب الياباني. ونتمنى أن تستمر مثل هذه الفعاليات وإلى مزيد من التقدم والتوفيق. شكرا جزيلا، يعطيكم العافية. شكرا للأستاذ الدكتور محمد دهيم الضفيري. والآن يسعدنا أن نرحب بالأستاذة مريفي المنسقة الأكاديمية في المكتب جي مينا بأنقرة جامعة كيوشو، فلتتفضل بإلقاء كلمتها. Assalamu alaikum. Good evening. First of all, I would like to express my gratitude to esteemed Embassy of Japan for providing me with the opportunity to be present at this valuable event today. I will be giving presentation about study in Japan. My name is Marveda El Sherifin. I'm originally from Turkey. I'm working for Kyushu University, Ankara office. Now, okay, without further ado, let's get start my presentation. After graduating from the Japanese language teaching department in Turkey, I completed my master's degree at Okayama University in 2019. Later, I worked at a private company in Kyoto, but because of the pandemic, I had to turn to Turkey
and my cross path with Kyushu University, and I've been working there since 2021. Making this presentation today is truly important for me because I participated in Japanese contests in Turkey, in Japan 5 times before, including NHK speech contest. Yeah, 2 of them in Turkey, Istanbul speech contest and Ankara speech contest. And I got winner, I become winner at Ankara speech contest. So I could go to Japan for 1 month. And I attended to NHK speech contest and the other contest. I love contests. Now, perhaps many of you are already familiar with Japan, but let me briefly provide you some information. Firstly, why Japan? The answer to this question is vary for everyone, but I'd like to share some important statistics. Do you know how many Japanese Nobel Prize scientists? Do you know how many? Okay, just can you guess the number? 3, 10, 20, 1,000, 28. Yeah, the number is 28 Nobel Prize winning scientists in Japan. And it ranks 3rd in the world in terms of income. And has 38 universities in the top dozen of the QS World Rankings. Additionally, Japan is 2nd in the world in the field of robotics. Of course, all these achievements are the result of high equality education on a global scale. You will also get the opportunity to meet people from all around the world. There will be many international students come from 170 countries to interact with. This will allow you to build an international network. And when it comes to safety, Japan is known for being one of the safest countries in the world. But I will mention this topic after the next slide. Employment in Japan is another notable topic. As you know, the young population is decreasing in Japan day by day. So the country needs foreign workers. This will be your chance to study in Japanese university with enough Japanese. You even can find a job after graduation in Japan. Another reason is the reasonable academic fees, which I will mention separately at the moment. The first one is safety. As you know, regardless of gender, living safe in a country where you will live is really important. I can tell you that even at 2 a.m. in Japan, you can go out comfortably. And one of the surprising things in Japan, when you sit in a cafe, you can leave your belongings at the table and you can go out. Once you come back, you can find your things at there while you, as you left it them, you can find. Okay, let me put this way. Let's look at the list of the world's most safe countries made by the Economist Intelligence Unit. Looking at the year 2015, you can see from the table the safest countries in the world. That's the secret which city is first, second, and third. I want to hear your guess. Where is the first country safest? Singapore. Nice. And yeah, the answer is Tokyo. And the city that comes second is also, second one is Singapore and third one is Osaka, again Japan. Let's look at the year 17. Which city do you think is the safest? Singapore? Yeah. Tokyo? Osaka? The answer is
Tokyo again. Yeah. And let's look at the year 2019. Any guesses? Yeah, you can say it without any hesitation. Yeah, it doesn't change. Yes, yeah, we can say it's the safest country in the world. These are not just data and numbers. These are not just information that says on the surface. Speaking as someone who has lived in Japan 6 years, I can say that living in Japan is both very safe and very peaceful. That's why I definitely recommend to you to go there and experience it. Okay, let's talk a bit about the nature of Japan. You can experience all 4 seasons to the fullest. What does this mean? In spring, flowers bloom everywhere, of course. It's hot in the summer, and in the fall, leaves change color. And yeah, summer is hot everywhere. But in Japan, when spring comes, it's not just the trees that blossom. Spring arrives in markets, stores, schools, everywhere. So everywhere is completely full with the colors and beauties of that season. For example, when spring arrives in Japan, you can have a picnic under cherry blossoms with your friends or loved one. Or in the summer, you can wear kimonos, join Japanese festival, and watch fireworks. Or when fall comes, you can watch the reddening leaves from a train window. This is also one of my favorite activities in Japan. Or when winter arrives and it's snowing outside, you can relax in a hot spring. You can forget all the tiredness of the day. These photos were taken by me in Japan. As I mentioned before, you can see the train there. I took before to watch the leaves, beautiful autumn. That was one of the unforgettable times in my life. So studying in Japan might be attractive to you, but how do you apply? There are more than 800 universities in Japan. And among them, 37 universities offer education in English. You can study for a bachelor's or master's degrees in these universities, even if you don't know any Japanese. I wanted to share some examples with you. For instance, if you want to have a master's degree in mechanical engineering, you can find English programs from these following universities. Or if you want to have a master's degree in computer engineering or mathematics, yeah, you can consider these universities. By the way, can you see it clear? Okay. For an MBA program, you can choose that universities, and law as well. Now, yeah, since time is limited, I can't cover all departments here, but I will show you where you can find this list at the moment. Now, let's talk about the application process. To apply for a master's program in Japan, many universities require you to find an academic advisor. After finding an advisor, you prepare documents and apply to university. You may need to take the university's master's entrance exam. Depending on the university, could be face-to-face or online. Finding an advisor is usually a requirement for Japanese universities. You need to get acceptance from the advisor before applying to the university. You can find an advisor on the university's website in the academic faculty section. You can also use your connections of your professors from your own university if they have links in Japan. Here we also have a useful resource for researching Japanese academics, research map. You can find your future advisor here. But remember, before emailing a professor, you need to clarify what area of research
you want to do, you will focus on, you should also state in the email why you choose that professor and what research you plan to conduct. Professors receive dozens, sometimes hundreds email every day, so your email should be specific, mentioning why you choose that professor for your research. The mail must be clear and direct. Mass emails should never be sent. Each email should be customized for each professor. Yeah, let's say you got accepted by a professor. Now you need to check the application materials of the university you want to apply to. Typically, these documents are required when applying to Japanese universities. Yeah, application form, certificate of bachelor's degree, yeah, letter, recommendation letter, blah, blah, blah. Among these documents, there is a research proposal. For those who never written one before, let me briefly mention it. A research proposal is an outline of the topic you plan to research and how to plan to conduct your research. The format may vary, but it's generally around 2,000 words long. Yeah. And your research proposal should include the following: purpose of the research, background, significance of the research, research methodology, and of course, bibliography. And you can use this page as a reference when writing your research proposal. It's a Japanese website. After submitting your application, the final step is to take the entrance exam, master exam. Some universities may require only an interview. On the other hand, some departments may require a project or portfolio. It depends on the department. You can find information about the exam format on the university's website. Now let's talk about the school fees. I'm sure this is one of the most curious topics for all of you. Those who think that universities in Japan are expensive, could you please raise your hand? Yeah, thank you, thank you. Oh, okay. Let's see. Yeah, if you can get accepted to a public university in Japan, the annual fee you need to pay is only this amount. By the way, I don't know fees of here, but for Turkish people, it's not high. It's not expensive. I don't know. Around 1,120 Kuwait dinar. For example, Tokyo University, Osaka University, Kyoto University, Kyushu University, all of them are public universities, and you can do your master's degree, master's for this price. Now let's talk about living expenses. According to a study made by JASO, the monthly expenses of foreign students living in Japan are as follows. Since Tokyo is located in the Kanto region, this area is a bit more expensive, but the general average for the country seems to be around 195 Kuwait dinar per month. Based on my own experience, my monthly expenses were around 250 Kuwait dinar per month. Let's say you want to win a scholarship. The Japanese government and universities in Japan are quite generous in this regard. I will tell you about a few scholarships you need to know. The mixed scholarship and Japanese government mixed scholarship, mixed honors scholarship, JASO scholarship, and some scholarships from local governments, international exchange organizations, and school scholarships, tuition fee reduction systems. There are many types of scholarship. The mixed scholarship and mixed honors scholarship, let's first talk about the mixed.
What does the MEX scholarship cover? Travel expenses, education fees, and allowance. The monthly scholarship you receive depend on your degree. There are two ways to win the MEX scholarships, through the embassy or through a Japanese university. Yeah, university in Japan. The embassy or the university in Japan may recommend you for MEX. The most significant difference between the two is that in one, you apply to embassy, take the necessary exams, and in the other hand, you apply directly to the university. All the information regarding other scholarships like JASO scholarships or scholarships from governments, you can find by downloading the PDF from the Study in Japan website. The application requirements, amounts, and all details are available in the PDF. Yeah, if you want, you can take a picture and check later. Okay. Let's say you couldn't find a scholarship or you simply want to experience part-time job in Japan. Okay, the Japanese government grants students with a student visa permission to work up to 28 hours per week. If you know some Japanese, you can also work in restaurants, cafes, and markets. If after listening to this today's presentation, the idea of studying in Japan seems appealing to you, even a bit, but you don't know where to start, the first thing you have to look up is which universities provide English education programs. You might be wondering, where can I find universities? Here. The answer is here. Yeah, you can scan the QR code. Yeah, I can wait a little bit. Okay. When you download this, you will see a table where you can find, you can make many filters like university, degrees, bachelor's, master degree, or doctorate. Everything you can find in this table. Yeah, today, due to our limited time, I wanted to share the most important points with you as much as possible. If you have any questions, feel free to ask me during the break, or you can reach out to us through our social media accounts. We have staff who can speak Arabic also, not me. Thank you very much for listening. I hope to see you in Japan. شكرا للأستاذة مريبي. والآن يسعدنا الترحيب بأعضاء لجنة التحكيم في المسابقة، وهم الأستاذ الدكتور محمد هيم الظفيري، مساعد نائب مدير الجامعة لخدمة المجتمع والمكتبات. السيد سونو تاتسويا، رئيس الجمعية اليابانية في الكويت. السيدة كيكو موتو، مالكة مطعم كي. السيد بدر فيلشاوي، مؤثر في وسائل التواصل الاجتماعي. السيد كانيكو كوجي، نائب رئيس البعثة في سفارة اليابان لدى الكويت. ستقوم اللجنة بالتحكيم ل8 متسابقين حسب ترتيب أسمائهم المعروضة على الشاشة أمامكم، بإلقاء الموضوع باللغة اليابانية خلال 4 دقائق. وسيتم تقييم مواضيع المتسابقين بناء على محتوى الكلام والطلاقة والفهم وقوة التعبير. وسيعلن عن نتيجة المسابقة بعد مناقشة لجنة التحكيم وفرز أسماء الفائزين. وسنبدأ الآن بالمتسابق الأول، الفاضلة شروق الجوز، وعنوان الخطاب تعلم اللغات وأفضل الخبرات، فلتتفضل. こんばんは皆さん。はじめまして、私の名前はシュロクと言います。このコンテストに出る光栄に思います。それで言語を学ぶ良い方法とは紹介したいと思います。では、みんなが望む
言語を学ぶ完璧な方法とは、本当に世の中を尋ねる。答えは一つではありません。いくらでもあります。けど一つだけを言う。言語を学ぶための良い方法とは、辛い方法でよりも楽しむためのもっとまし、それで良い結果ができそうとそれで良い結果ができそうと、この結果がもっと長い時間に続けていく。その代わりに辛い方法では学びたい人の意思をなくし、そのゆえに結果が限られますと思っている。言語を学ぶ人たちが私が学習者をニックネームをつけてますと、その学びたい言語とは日本語で続けていく。その学習者が言語を学びたいと初めて決めたときには、検索するながら不安に満ちていく。大変かもしれません。失敗かもしれない。学習の旅を弱い時を争うとも。でも失敗は成功するための最初の一歩。さらに言え、この世界は可能性が満ちています。小さな可能性でも可能性です。もし誰かさんに新たな言語を興味があったのなら、可能な方法と手段がたくさんあります。私が見せたい言語を学ぶ良い方法は、私の経験で話をします。よく聞いてね。その1には、学習者が日本語で何も知らないアルファベットとか、どんな国に使う言語のかをまだわからない。その学習者がゼロから学びたいと判断する。その解決に実装するためにオンラインに学びたい調べていろんな本があるウェブサイトとか、それともアプリとか使うにおすすめです。そのウェブサイトに使って学習者がレベルを対策手伝います。アプリに関してはいろいろなアプリに日本人やネイティブの人々が出会いに手伝う。そのゆえにこのオンラインツールは早いアクセスをと安い手段で言っても間違いありません。アカデミーを通い始めると悪い考えがありません。けど私がアカデミーを長いと高い選択を持っています。その話した一歩は時間でかかります。少なくても1年はかかります。その2は、その後今には良い知識を持っています。今真ん中を立つ君はわずかな知識を持っていてもおかしくない。その大事なのは言語の練習を続けてなければなりません。だって良いと長い結果がいい努力を生まれる。君の失敗を気づき、後に正解を知り、君が変わっていく良い方向へ。その3には、最後に残って学習者をすべきことはもう一つだけ残っている。それは日本人やネイティブな人は出会うために喋られる、話す能力をあったために、そのゴールについてほとんどの場合は旅行をするなければなりません。言語に使っているために、それは新しい人間関係のネットワークを作れます。君が学んだことをすべて地上では実装するのは一番大事なこと。ついにこの学習の旅は終わった。最後に
最後に私が一つだけを言う。君の学びたい熱い心が君の知識も同じように生きていく。ありがとうございました。والآن مع المتسابقة الفاضلة ريم إبراهيم، وعنوان الخطاب رحلتي لمعرفة اليابان وتعلم اللغة اليابانية، فلتتفضل. 私のプレゼンテーションのタイトルは、私の日本語学習への旅の始まり。皆さんはじめまして。まず、私の自己紹介、家族、趣味、それから私の日本語学習への旅の始まりを紹介します。はじめに、私がどうしてアニメを見始まったかを話します。そして、アニメに感動しましたから、日本語の勉強を始めました。日本のどこが好きか、どこに行きたいか、何をしたいか、すべてを話します。私の名前はリムです。私は20歳です。エジプトから来ました。私はクウェート大学の学生です。私の家族は5人です。父と母と姉と双子の兄です。私の趣味はアニメを見ることと漫画を読むことと料理をすること、そして時々日本の音楽を聴くことです。私がどのようにしてアニメを好きになったか、実は私はアニメがあんまり好きじゃなかったけど、興味があったからアニメを見たくなりました。初めてアニメを見たのは兄のおかげでした。そして最初のアニメはワンピースでした。でも私はワンピースをまだ見ています。それで漫画のことを知りました。漫画にはいろいろな種類があります。アニメを見たり、漫画を読んだりすることがとっても楽しくなりました。そして、日本語の勉強して日本のことをたくさん知りたいと思いました。もちろん、新しい言語の勉強をするのは難しいと思います。でも私は頑張ります。日本へ行くことは私の一番の目的です。そして、日本に行ったらお土産をたくさん買いたいです。日本の文化、食べ物、有名な場所をもっと知りたいです。いつか富士山に行って写真ではなく、でも実物を見てみたいです。日本の四季を感じたいです。木々の色が変わり、春には桜の花が咲いているのを見てみたいです。新しい日本料理も試してみたいです。例えばオムライス、たこ焼き、そしてラーメン。ナルトのアニメのようなラーメンを食べてみたいです。日本のいろいろなところへ行ってみたいです。例えば秋葉原はオタクにはいい場所です。そして私はオタクですから秋葉原に行きたいです。スピーチコンテストに参加したいと思ったのは、日本語をもっと上達させるいいステップになると思ったからです。そして先生の努力に感謝したいです。最後に日本語を上手に話せるように、そして日本人の友達を作れるように頑張りたいです。これで終わりです。どうもありがとうございました。والآن المتسابقة الثالثة طيبة غضبان، وعنوان الخطاب اليابان الخالدة، فلتتفضل. 皆さん、こんばんは。ティーバと申します。本日お越しいただき、心からの感謝の言葉を申し上げます。早速ですが、本題に進めたいと思います。皆さん、この話をご存知ですか？昔々、メソポタミア文明では、ウルコという町が存在しておりました。あの町の権限を持っていた人物は、カルカミシュ王と呼ばれていた王様でした。カルカミシュ王はずっと死から恐れたんです。だから王様は不滅になるための旅に旅立ちました。やがて王様が見つけた答えは一つでした。死なない人間なんていない。
いずれこの世の中で生きているすべての人たちには死を迎える日がやってきます。しかし、不滅になるための方法は一つありました。それがこの世の中からなくなる前に、人の心の中で何かを残すことなんです。それが不滅という意味なんです。例えば体がこの世の中からなくなっても、残された気持ちや思い、人の心の中で生き続けます。この物語を読みました私は夢を持ちました。それがこの世の中からなくなる前に、人の心の中で何かを残していきたいと思っています。それと兼ねて、日本は私にとっては不滅な存在なんです。日本はいつもさまざまな分野では傑作となるものを生産しています。簡潔にできませんが、でも例として使いさせてください。例えば文学の分野、性格的に虫を愛する姫君の物語。虫を愛する姫君の物語は、堤千奈郡に収録された10の短編小説のうちの一つなんです。平安時代の文学。平安時代の文学は貴族の文学として知られています。そして日本の文学の歴史では最も重要な段階なんです。この物語を要約するとこうなります。変な形をしている青虫のこと大好きだったある姫君の話なんです。一方的に世間ではみんな美しい蝶々が大好きだったんです。しかし姫君は人の意見に気にしたりしませんでした。ある日はどうしてこんなに変な形をしている青虫のことを好きだと父親から訳を聞かれたんです。父親から訳を聞かれた姫君はこう答えました。お父様、世間では上辺の美しいものだけが好まれますけれども、私にとってはその者たちの上辺より中身の美しさの方が大切だと思っております。この言葉を読みました私は胸に刺さるほど、刻むほど影響を受けました。続きまして、物語では姫君をからかおうとしていた若者の男がいました。若者の名は馬之助でした。一つ違った姫君のことを美しいだと言っていました。世間の稲荷になっておりません。自分の意見をはっきりと暴き出す力を持っています。この言葉にも恩恵を受けることができます。皆さん、私はいつも日本から教わっている価値観や原則、心の中で残しています。それでこそ日本は私にとっては不滅な存在なんです。不滅な愛なんです。そして今となって私は日本語で人の心の中で何かを残していきたいと思っています。本当に日本と日本語がいてありがたいです。日本よ、不滅であれ。以上となります。最後までお聞きいただきありがとうございました。والآن مع المتسابق الخامس الفاضل عبد العزيز الشمري، وعنوان الخطاب شهر واحد من التجربة، فليتفضل. 皆さん、はじめまして。私はアブドゥアラジーズと申します。今日は日本で1ヶ月間住んだ経験についてお話をします。2015年に日本語の勉強を始めました。ひらがなと簡単な文法を学んだ後で日本で勉強しようと思いました。東京の九段という学校に行って、ホストファミリーの家に住んでいました。日本の家族と住むことになってワクワクしました。橋本さんの家族は5人でした。お父さんとお母さんと息子さん3人でした。みんな賑やかで親切でした。住んでいた家はアパートでした。クウェートに比べて狭かったけれど、畳の部屋があって快適な家でした。家族と住んでいた時、感謝していることがあります。私は日本料理で鍋が一番好きです。
けれどけれどハラールフードしか食べられません。その時お母さんは私のためにわざわざハラール鶏肉を探して買ってくれました。そして美味しい鍋を作ってくれました。とっても食べたかったので本当に嬉しかったです。お父さんもたくさん助けてくれました。家から学校まで案内してくれたり、スイカカードの使い方を教えてくれたりしました。スイカカードはとっても便利でした。カードを買った次の日に学校へ行きました。朝のラッシュアワーで電車がとっても混んでいました。こんなに混んでいるけど大丈夫と思いました。電車はもういっぱいなのに人が乗り続けていました。駅員さんが音を押して電車に押し込んでいるのを見ました。本当にびっくりしました。しかし3日間学校まで行き終わったら朝のラッシュになれました。そして日本語の勉強はとっても楽しかったです。学校の先生はみんな親切な人でした。質問に何でも答えてくれていろいろなことを教えてくれました。私は毎日日本の文化や言葉について学びました。最後に日本の経験の後で日本語の勉強を趣味になりました。日本語の勉強は趣味になりました。毎日日本のなりました。今も日本語の言葉を学ぶと嬉しくなります。橋本さんのおかげで私は日本語の勉強と日本語の言葉、日本語の文化や日本語の言葉は、日本語がもっと好きになりました。将来日本に関わるビジネスができたらいいなと思っています。皆さん聞いてくださってありがとうございました。والآن مع المتسابق الخامس الفاضل حمد القصار، وعنوان الخطاب نشاطي الداعم هينا تازاكا هو الفائز الوحيد، فليتفضل.はじめまして、ハムドと申します。一人で日本の勉強してるんですけど、日本語の勉強理由は日向坂46というアイドルグループが大好きです。日向坂みんなご存知ですか？アイドルというと多くの人は可愛い女性とかイケメン男性とか思い浮かぶと思います。でも今日はそのイメージ少しでも変えてほしいです。それで今日は私の大好きなアイドルグループを紹介したいと思います。日向坂46知ったきっかけは4年前に YouTube でたまたま日本の曲探してて日向坂46の曲が出てきて気になりました。その後テレビ番組見てからメンバーたちの人格を理解できるようになって好きになりました。日向坂メンバーたちは見た目だけじゃなくて中身も理想的な人たちばっかりです。日向坂って単なるアイドルじゃなくてハッピーオーラのコンセプトに人たちを支えています。私はガチのファンで日本まで何回日本までライブ見に行ったりオンラインミートアンドグリートとリアルミートアンドグリートも参加したりしててたくさん思い出作ることができました。
一番一生忘れない思いはライブ中メンバー2人が私のことを気づいてくれて名前言いながら手振ってくれました。これは本当によろしかったです。メンバーたちは優しくてファンの名前とかをよく覚えてくれます。日向坂メンバーたちには個人テレビ番組もあります。例えばキョコロヒー見せたかったキョコロヒーというテレビ番組すみませんキョコロヒーというテレビ番組です。斉藤京子さんとヒコロヒーさん一緒に MC やってます。個人的にはこの番組大好きで毎回イベントをやったら必ず日本へ見に行きます。本当に日向坂ファンになった後は友達たくさんできました。毎回日本に行くと友達とサッカーしたりご飯食べに行ったり案内してくれたりしてて本当にありがたいです。クウェート人がアイドルファンになるのは珍しいと思います。でもメンバーたちに出会って友達もたくさんできてこの道迷わず歩いてきて本当に良かったです。このコンテストにも勝てたら嬉しいですけど皆さんに日向坂46少しでも知ってもらえたら私の勝ちです。ご清聴ありがとうございました。والآن مع المتسابق السادس نواف القطان وعنوان الخطاب رحلتي مع اللغة اليابانية، فليتفضل. 皆様こんばんは。忙しい中聞いてくれてありがとうございます。フェーサ先生から日本語を習っているナワフと申します。今日は今までの私と日本語勉強の旅を話したいと思います。実は初めて日本の文庫を見て日本が好きになりました。そしてアニメを見るようになりもっと日本が好きになりました。がアニメを見ても日本語が理解できないで言いました。それの上にクウェートに日本語学校や日本の文庫のイベントがありませんでした。その壁は乗り越えたのは去年でした。そしてインスタグラムでフェイサ先生のアカウントを発見しました。そして決心してフェイサ先生のクラスに入りました。最初はどうしようかと思いましたが、日本語が上手になりたいために一生懸命勉強して中華クラスを取って日本語の話せない妻と毎日会話の練習しました。それで日本語を勉強することが毎日の楽しみになりました。もっと上手になればきっと将来のためになります。そして去年に日本へ旅行に行きました。私のレベルの日本語で大丈夫かなと思いましたが、変わらずに毎日日本語を使いました。おかげでクウェートに戻った時にパワーアップをしました。それで先生が私の努力の成果を見て、第1回クウェートの本国際交流会の MC に選べられました。とてもいい経験でした。次の目標は日本文法科学省の小学校を取って日本の大学院勉強するつもりです。ここでお礼が言いたいです。私を推してくれてた愛する妻にありがとうございます。そして日本語を教えてくれてた先生にありがとうございます。2人のおかげで私がここに立っています。ご清聴ありがとうございます。والآن مع المتسابق السابع الفاضلة سارة المطوع وعنوان الخطاب مهنتي، فلتتفضل.
say going after these wonderful people is kind of nerve-wracking, but I will do my best. こんにちは、私はサラです。今日は私のキャリアについてお話します。その前に私の学園とこの参考を選んだ理由についてお話します。私はずっと生物学に興味があり、医師になりたいと強く思っていました。そうなるつもりはありませんでした。私は生物科学に合格し、医学に最も近い生物学を選択しました。私は医療検査士として病院で働く病院で働くのが夢でしたが、すぐに自分が間違っていたことに気づき、すぐに辞めたかったのですか。新型コロナウイルスに感染症が発生し、医療全が呼び出されたためできませんでした。パンデミックにより医療従事者が経験している現実目が向けられるようになりました。私たちは多くの仕事を試験なればならずI'm so nervous, I'm sorry. 試験なればならず感染した同僚をカバーしけなればなりませんでした。パンデミックが終わっても医療従事者の待遇は全く改善されず、私たち無視に明かし責任量に私たちにもっと働くよう求めました。私はとても疲れ果てて、この任務をついに仕事を辞めました。それから遊郭大学に仕事をします。私は今幸せです。今日それ終わった。ありがとうございます。نشكر جميع المتسابقين لإلقاء خطاباتهم، والآن تقوم لجنة التحكيم بتقييم المتسابقين وفرز أسماء الفائزين. وفي هذه الأثناء يسعدنا أن نعرض لكم الفيلم الوثائقي الخاص عن مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بعنوان نافذة على المجتمع. تعتبر خدمة المجتمع أحد أهم أهداف المؤسسات الجامعية، لذا كان اهتمام جامعة الكويت وقطاع الخدمات الأكاديمية المساندة بها بالغاً في فتح نافذة مشرقة على المجتمع عبر إنشاء مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر.
Muy buenos días a todos. Hoy vamos a enseñarles la lengua española. تتعدد وتتنوع الخدمات التي يقدمها المركز للمجتمع، فهي خدمات تعليمية وتدريبية، من أهمها تعليم اللغات الأجنبية المختلفة والدورات الإلهامية المختلفة. وخدمات مجتمعية متنوعة، ومنها ما يثري الأنشطة الرياضية، لا سيما الأنشطة الخاصة بالأطفال، إلى جانب الخدمات التي تستهدف ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع. فضلا عن الخدمات التي تلبي احتياجات مجتمعية متنوعة. كما يقدم المركز خدمات أخرى كورش العمل والحملات التوعوية والمعارض والملتقيات. ومن المؤكد أن هذه الخدمات التي تستهدف جميع فئات المجتمع ما هي إلا نتاج لمقترحات ومبادرات مدروسة تتوافق مع حاجة سوق العمل التدريبي والتوجهات المجتمعية والخطة الاستراتيجية لجامعة الكويت. وتسير البرامج التدريبية التي يصممها المركز في خط متوازن مع توجهات واستراتيجيات جامعة الكويت، وهو ما يضع عليه مسؤولية تجاه انتقاء أبرز الكفاءات الأكاديمية التي تزخر بها جامعة الكويت، إلى جانب أفضل المدربين المتخصصين من ذوي الكفاءات العالية. وكل ذلك يتم وسط بيئة تدريبية مثمرة ترتكز على ثراء البرامج التدريبية وأحدث التجهيزات والوسائل والقاعات التدريبية. ولم يغفل المركز يوما عن دوره الأساسي في مد جسور التعاون مع مؤسسات المجتمع الحكومية منها والخاصة، إلى جانب بناء التواصل مع السفارات العربية والأجنبية في دولة الكويت في إطار التعاون البروتوكولي والتدريب. على مدى 45 عاماً سعى مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر لتكريس جامعة الكويت كمنارة للمجتمع، وساهم جاهداً في تعزيز المهارات المهنية والمعرفية وإثراء الأفراد سعياً لتحقيق بناء مجتمعي متكامل.
المجتمع والتعليم المستمر الأستاذة فاطمة خليل البهمن على المسرح لتكريم الفائزين. وسنبدأ بالجائزة الخاصة للمشارك حمد القصار مقدما من مطعم كي، فليتفضل. والآن سنبدأ بالفائز الثالث في المسابقة، هو السيدة طيبة غضبان، فلتتفضل. والفائز الثاني هو السيدة ريم إبراهيم، فلتتفضل. والفائز بالمركز الأول هو السيد عبد العزيز الشمري، فليتفضل. يبعد هذا بس نبارك لهم. الجائزة ما ذكرناها، اوكي. اسم الجائزة مبروك لجميع الفائزين، ونتمنى ممن لم يحالفوا الفوز في هذه المسابقة بأن يحظى بالفوز في المسابقة القادمة. وفي النهاية نشكر الحضور الكريم وجميع القائمين جامعة الكويت وسفارة اليابان على هذه الفعالية الثقافية التي تعزز العلاقات بين البلدين وتوثق التعاون المثمر بينهم. فليتفضل جميع الفائزين والمشاركين على المسرح لأخذ صورة تذكارية. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.